Namaskaram. I am Dr. Pradeep Reddy, based in Hyderabad, a joint replacement surgeon. And I just wanted to give you a small information about alternatives to surgery. If not, they need not replace the surgical part of the treatment, but they can always help or be of significant help for the patients who have been advised surgery, and for any case the patient is not able to undergo surgery. Either the patient doesn't want the surgery, or patient is not fit for surgery, either medically or mentally. When I say medical fitness, if suppose the patient is a contraindication for a joint replacement surgery, especially the knee, then there are some alternatives, like the old method of treatment, which is even good even today, is the Gandhian method. What did Gandhiji use while he used to walk back in those days? It's a simple walking stick, right? But now the patients are not happy to use a walking stick, just for the reason that it is a kind of a social stigma. So one thing which has actually come into a significant role, which is as good as using a walking stick for an osteoarthritis patient, is the offloading braces. One of the offloading braces which I really find good is by the company called Breg. This is the brace, and just to brief you before I can tell you about the brace, a knee joint is a joint with a thigh bone and a leg bone. In between is the knee joint. So this knee joint is the largest joint in the body, with also having the largest freedom of movement of the joint. That is the reason why the knee joint is more prone for osteoarthritis, that is wearing away of this cartilage between these two bones. This is the cartilage, and what happens when it wears away is this: the bone and bone, they start coming in contact, and when this happens, then the pain starts. To start with, it will be occasional, but eventually it will start becoming more. The occasions come more often, that is, the pain frequency and the intensity keeps, the frequency decreases and the intensity of the pain increases, thereby almost always the patient is in pain. So as I said, now this is the full-blown arthritis, where the joint is deformed like this and the cartilage is worn out. In these kind of patients, surgery is of a definite help to come back to near normal life, or sometimes even better than normal life. So when we advocate a surgery for a patient, they should be medically and mentally fit. When I say medically fit patient, all the blood parameters, all their other systems in the body should be optimal. And when I say mental fitness, the patient's mental status is what I mean to say is, the patient should be wanting to undergo a surgery to become well. That is called mental fitness. Suppose the patient is medically or mentally not fit. When I say medically not fit, maybe they are having some serious heart disease underlying, or maybe they are anemic, or there is some contraindication for the surgery, or the patient is mentally not fit. Most of the patients, they say that they don't want surgery as a first option. So for all of them who are indicated surgery and who do not want to undergo surgery, and they don't want to use a walking stick either, then I think the offloading walking braces, one of them is this Breg company's offloading brace, is the one which I can advocate, and I can say that most of my patients are doing well. And of course, this is not it wouldn't replace the surgery modality of treatment totally, but then it will give you a symptomatic relief. As you know, osteoarthritis is nothing but a
disease with pain. So whenever there is pain involved, most often patients start taking pain pills, which is not the actual treatment. So this is where such braces or a walking stick and lifestyle modification really helps in decreasing the pain and also decreasing the need of the painkiller. So I heartfully endorse this product by the Breck, which is kind of uh, help to a lot of patients who are not really fit for a surgery or who do not really want a surgery. They can always give it a try, and if they're happy, fine, you can always say no to surgery. Thank you. సార్ నా పేరు పార్వతి సార్, మా ప్రకాశం డిస్టిక్ బేస్తవారిపేట. నాకు గత 2 సంవత్సరాలుగా విపరీతంగా కాలు నొప్పి వచ్చేది సార్. జాయింట్ కూడా కొంచెం ఓపెన్ అయినట్టు నాకు మంట వచ్చేది కాలు. కానీ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. ప్రదీప్ రెడ్డి సారు చూసి నీకు పెయిన్ ఎక్కువగా ఉందమ్మా అని చెప్పి నాకు బెల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది వేసుకున్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం కాలు కూడా నొప్పి బెటర్గా ఉంది సార్. బెటర్గా ఉంది, బాగుంది ఇప్పుడు ఆ బెల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల. మెట్లు ఎక్కడం కానీ దిగడం కానీ నాకు కొంచెం సులువుగా ఉందన్నమాట. ఇది వరకు చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు మెట్లు ఎక్కగలుగుతున్నా, దిగగలుగుతున్నా. నాకు కొంచెం ఈ బెల్ట్ వల్ల నాకు చాలా యూజ్ అయింది, కొంచెం బెటర్గా ఉందన్నమాట. రోజువారి పనులు కూడా నేను చేసుకోగలుగుతున్నా, ఈజీగా చేసుకోగలుగుతున్నా. ఇది వరకు కష్టంగా ఉండేది, కూర్చోవాలన్నా, పడుకున్నా, లేచినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉండేది అనమాట. చాలా కాలు కూడా చాలా మంట వచ్చేది ఎముకకు రాసుకొని. ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేకుండా కొంచెం నేను బాగానే చేసుకోగలుగుతున్నాను, ఏ పని చేసుకోగలుగుతున్నా, తిరగగలుగుతున్నా. కారు యాక్సిడెంట్ అయ్యి దాంట్లోనేమో ఇది బ్రేక్ అయింది మోకాళ్ళ దగ్గర. దాంట్లోనేమో సర్జరీ చేశారు వీరేంద్రనాథ్ సార్ అని అపోలో హాస్పిటల్లో. చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ బెల్ట్ ఒకటి సజెస్ట్ చేశారు, కాస్త కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నడిచేటప్పుడు దానికని. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి రేంజ్ ఉందండి, బెల్ట్కి రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏమవుతుందంటే ఆ వీలు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటే 1 to 10 దాకా మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో స్లోగా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఆవిడకి బాగానే ఉంది, కంఫర్టబుల్గానే ఉంది. అది వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు చెప్తాను, వాకింగ్ చేసినప్పుడు ఏం ఇబ్బంది లేదు, బాగానే ఉంది. వాకింగ్ చేసినప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదండి. కాకపోతే కొంచెం స్పీడ్గా నడవలేను, కొంచెం ముందుకు వరుగుతున్నానండి. కొంచెం అది మెల్లిగా వస్తుంది, అలవాటు అవ్వాలి బెల్ట్ పెట్టుకుని తర్వాత.